Okay. Can you hear me, Pati? Okay. Okay. Now we are going to discuss about 11th last lesson, matter and radiation. Uh, this is the 11th unit, Pati, matter and radiation. In matter and radiation, actually there are three MCQ questions in matter and radiation. And then there is a one essay question in matter and radiation. That part is come with heat lesson. Okay? Therefore, you have to choose either the heat question or matter and radiation question. And because this is actually matter and radiation is an extension of heat lesson today. Therefore, uh, both questions are in both questions are the parts of a single question. Okay? Therefore, you have to choose either matter and radiation part or heat lesson, heat part. And sometimes the matter and radiation parts, sometimes it may be easier than heat today, but it depends on the question. ඒ නිසා question එකත් එක්ක depend වෙන්නේ ඒක පොඩි විදියකට යන්න එපා. හැබැයි මම නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ මුලින්ම අල්ලන question එක තමයි matter and radiation. මොකද ඒක lazy දවස්වල මේ දැන් හැබැයි එන matter and radiation question එක පුතේ ටිකක් අර sub topics ටිකක් වැඩි. හරිද? ඒ කියන්නේ එකම sub topic එකකින් කියලා එන්නේ නැහැ. එතකොට ටිකක් අර මේ compress කරදී කියන්නේ අමාරු නැහැ lazy. නමුත් අර තියෙන මේ sub minutes කියන්නේ මේ sub questions ගන්න වැඩි. හරිද? දැන් ඉස්සර කියන්නේ all syllabus එකේ මේ paper එක ගත්තොත් එහෙම ඊට වඩා මෙටන් රේඩියේෂන් එකේ එතකොට මොකක් හරි යවුවොත් මේ පාර්ට් එක විතරයි යහන්නේ. දැන් එක්ස්රේස් හරි නැත්නම් ෆොටෝ ඉලෙක්ට්‍රික් එෆෙක්ට් එක හරි ගත්තොත් එහෙම මේ පාර්ට් එක විතරයි යහන්නේ. හරිද? දැන් ගොඩක් වෙලාවට කම්බයින් එකක් එන්නේ. මික්සර් එකක් එන්නේ. ඒ නිසා මේ ඒක දැන් මේක තමයි ලීසිම ක්වෙස්චන් එක කියලා කියන්න බෑ. හරිද? මේ නිසා අපිට මෙටන් රේඩියේෂන් කරනවාද හීට් එක කරනවාද කියලා තීරණය කරන්න වෙන්නේ එවලේන ක්වෙස්චන් එකේ විදිහම තමයි. හරිද? ඕකේ. Today, now we can go to the question lesson today. So this is the structure. That means we will have three MCQ questions and one essay question in this unit today. Actually, this essay question, the essay question, I think, as I remember, it is that එකපාරට කියනවා පොඩි හැමපැත්තෙම මහල් තිබ්බා. ෆොටෝ ඉලෙක්ට්‍රික් එෆෙක්ට් එක yes හැමපැත්තෙම තිබ්බා. Therefore ඒ කියන්නේ එකපාරට කියන්න බෑ මේකෙන් මේ පාර මේකෙන් එයි කියලා. මොකද ගිය පාර මික්ස් එකක් වගේ තිබ්බේ. හරි. Now we can go to the lesson. Matter and radiation. Matter and radiation. You know physics. At the beginning of our journey in physics, actually, we have described what is the physics book. That means physics means what? In that case, we have defined, not actually, we have described what is physics. Actually, physics means that is a science that we use to understand matter and energy. Therefore, what is matter? What is energy? What are the relationships between them? Those kind of things are described in physics. And therefore, until now, we have
learned a lot of things in physics today. Now, as the last lesson, now we are going to combine all of them. All of them means matter and energies. Now we are going to combine matter and energies. Okay. Pute, you know, if we consider about heat, uh, transmissions of heat, Pute, there are three methods. There are three methods. What are those three methods? Heat transduction. There are three methods, three ways. What are those three ways? We have to heat transmit පුළුවන් ways මොනවද තියෙන්නේ? What are the ways of heat transmission? Heat transmission can be occurred due to three ways Pute. Yes, conduction, convection, and radiation. Conduction, convection, and radiation. Actually, we have done conduction and convection. Conduction and convection. There's a common factor. There's a common factor for conduction and convection. Both heat transmission is occurred due to interaction with matter. Matter means there should be a particle to transmit heat from one place to another place. There should be a particle. There should be a particle to bring heat energy from one place to another place. That is a common factor for both convection and conduction. And in conduction, actually conduction refers to most cases, conduction refers to solid particles. These solid particles, matters or particles cannot move here and there, but they can vibrate. Due to those vibration, what will happen? Those particles will collide with other neighbor particles. Okay? Due to the vibration, what will happen? What will happen? That particle can collide with adjacent particles. Then that adjacent particle also will start vibrate. Likewise, that energy will be transmitted from particle to particle. Therefore, in conduction, definitely there should be particles, otherwise conduction cannot be occur. Convection also the same thing. In convection, fluid particles involved to convection. If there is a heated place, and if there is a interaction, if there's interaction with fluid particle, actually if there's interaction between that heat place and the fluid particles, then what will happen? That fluid particle, suppose if there's a heated object in air, then what will happen? Now fluid is air, with the air particle can touch that heated object, and due to the contact between the heated object and the fluid particle, heat energy from the heated object can be transmitted to the fluid particle. Then that fluid particle can go away from the heated object. What will happen? Heat energy from the heated object will be transmitted to the fluid. Then after a while, the temperature of the heated object will be dropped. So that is convection. So both scenario, there is an involvement of particles. But radiation,
Radiation means Pute, that is the transmission of heat energy through electromagnetic waves. There is a transmission of heat energy through electromagnetic waves. And therefore, in this case, particles are not required. Particles are not required because electromagnetic rays or electromagnetic waves can be propagated without particles. If you consider about light, sunlight, or if you consider about heat from the sun, heat from the sun, actually we receive those energies. We receive those energies from it. But in between sun and the earth, there's a vacuum. Vacuum means no matter area. Therefore, those energies are transmitted through that area. Those energies from the sun is transmitted through that vacuum. Through that vacuum means those energies are transmitted without helping any particle. Therefore, the way of transmitted the heat, it does not require any particle involvement to it. And එයාට particle involvement එක ඕන වන කවදා sun වල ඉඳන් අපිට earth එකට එන්න විදියක් නැහැ පුතේ energy. Therefore, that method is not actually that method does not require any involvement in particles. And therefore, as a definition, radiation means that is a method of heat transmission through electromagnetic waves. Is that clear? If it is clear, please raise hand there on Anusan. I have you there. Today, we can have some example. One example is that sun's energy. Actually, due to the burning, due to the sunburns, actually, there are a lot of exposures in sun. Therefore, due to exposures, lot of energies are transmitted from the sun. Actually, we receive that energy. But the thing is, it is very clear in between sun and the earth, there's a vacuum. Vacuum means in this area, there's no particles. Therefore, how does the energy transmit from the sun to earth? Then there should be a way. There should be a way that does not require any participation of or involvement of matter. Therefore, there actually initially there was an assumption, but after some time that assumption was proven. Assumption was that energy can be transmitted through electromagnetic waves. ඒගොල්ලෝ assume කරා එහෙනම් මේ energy transmit වෙන්න ඕනේ electromagnetic waves ඇසුරෙන් තමයි මේ energy transmit වෙන්න ඕනේ කියලා assume කරා. පස්සේ ඒ assumption එක පස්සේ prove කරා, but initially there was assumption. Therefore, radiation means transmission of heat or energy through electromagnetic waves. Okay, you know electromagnetic radiation, electromagnetic spectrum. And so, if you consider about electromagnetic spectrum,
what is the highest, what is the, actually, if we categorize the electromagnetic radiation ascending order of frequency, so what is the, so descending order, not ascending, descending order of frequency. This is the highest frequency wave. What is the highest one? What is the highest one? What is the highest frequency wave in the electromagnetic spectrum? Yes, cosmic rays, cosmic rays, cosmic rays. Then cosmic rays, then secondly, gamma, yes. Gamma rays secondly, secondly cosmic, ඊට පස්සේ gamma. And ඊළඟ gamma rays ඊළඟ third one X-rays, gamma rays, X-rays. Then cosmic gamma X, then cosmic gamma X, then UV, ultraviolet, violet එක උඩින් ඉන්න එක ultraviolet, ultraviolet. Then visible, ultraviolet, violet එක උඩින් ඉන්න එක. ඊට පස්සේ infrared, infrared. හරිද? ඊළඟට infrared. Then we can say microwaves, microwaves. Actually, the heat energy means radiation. Radiation belongs, actually, radiation belongs to this region. The radiation belongs to this region. Belongs to this region means all the infrared region, all the rays in infrared region belongs to a radiation. That means infrared region is occurred due to radiation. Then visible light also are there, and some part of UV. Some part of UV belongs to radiation. Radiation වල තුනමයි තියෙනවා. තුනම කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මේවා some part I තියෙනවා. හරිද? අපි සාමාන්‍ය පුතේ radiation කියලා කිව්ව ගමන් එතන අපි සාමාන්‍ය normally අපි කියන්නේ infrared එක තමයි අපි ඉන්නේ කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඕනිම object එකක් ගත්තොත් එහෙම absolute zero එකේ නැති. Absolute zero එකෙන් තෝ ඕනිම object එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ඕනිම object එකකින් infrared කියන radiation එක පුතේ මේ release වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිත් මේ infrared release වෙනවා. හරි? අපිත් infrared release වෙනවා. දැන් ඒක නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අහලා ඇති infrared cameras කියන්නේ. Infrared cameras අපි use කරනවා night vision වලදී. ඒ කියන්නේ අපිට visible light එක නෑ. visible light එක නෑ. නමුත් අපිට මේ මිනිස්සු අඳුර ගන්න පුළුවන්. හේතුව ඒ අපි දැක්ක තියෙන අපේ ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක ඉන්නේ. human body එකේ තියෙන ටෙම්පරේචර්, ඒ human body එකේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක release වෙන ඒ heat එක. ඒ release වෙන heat එක අයිති වෙන්නේ infrared region එකට. ඒක නිසා අපිට මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය infrared detectors පාවිච්චි කරලා අපිට ඔය night visions camera වගේ හදන්න පුළුවන්. හරි. Therefore, radiation means transmission of heat using electromagnetic rays.
then radiation belongs to this region of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum එකේ මෙන්න මේ region එක තමයි එතකොට ඔය කියන radiation කියන කතන්දරය ඇති වෙන්නේ. හරිද? UV ඔක්කොම නැහැ. UV ඔක්කොම නැහැ, but there's something. හරි. Okay. Then දැන් අපි අත්‍යවශ්‍ය සත්‍යව මේ අපේ ඒත් එක විද්‍යාවට ඕසෝන් ලේයර් එක. ඒ ඕසෝන් ලේයර් එකෙන් මේ UV කියන ඒ රේ එක යා ඇබ්සෝබ් කරගන්න. ඕසෝන් ලේයර් එක. ඒ ඇබ්සෝබ් කරගන්න එකත් එක්ක අපිට UV රේස් වැටෙනවා ටිකක් අඩුයි. හරිද? ඒ වැටෙනවා ටිකක් අඩුයි. මේ ඒක නිසා ඉතින් මොනවද නැත්තම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ අපිට එතනින් UV රේස් එතන ඇබ්සෝබ් කරන නිසා ටිකක් අර UV rays වලින් ඔක්කොම අපිට heat එක එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකටද sun වලින් එන heat එකෙන් UV rays වලින් අපිට එනවා අඩුයි. හරි? Okay. Then so before we examine into the atomic exploration, or actually we can proceed here how this may occur using the atomic structure. But before that, we have to examine the characteristic of this radiation. After that, we can simply understand how it occurs. Otherwise, it is very hard to understand what is the actual procedure or the actual phenomena under radiation. And inside radiation එක actually ඇති වෙන ඒ phenomena එක මම කතා කරන්න කලින් මම කතා කරන්න පුතේ මෙයාගේ characteristic එක. හරි මේ radiation වල තියෙන characteristic එක. හරි. Okay. Okay. But then radiation means that is an electromagnetic wave. That is electromagnetic wave that contains heat energy. Radiation is an electromagnetic wave that contains a heat energy. And therefore, any heated object which is higher than absolute zero can emit radiation. That means can emit electromagnetic waves. That means we can also emit, actually we emit electromagnetic rays. And ඒක පොඩි ලෙවල් ලොකු කතන්දරයක්. මේක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. අපේ ඒ emit වෙන ඒ radiation එක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කන්ට්‍රෝල් කරන එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. හරිද? නමුත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් තමයි ඔතේ තියෙන ඔය electromagnetic radiation. හරි. ඒක එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒක මොකද ඒක එනර්ජි එකක් නෙමෙයි. ඒ එනර්ජි එකක් අපි ඇඟෙන් රිලීස් වෙන එනර්ජි එකක්. ඒ නිසා කාටද පුළුවන් නම් එනර්ජි එක මේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න. එහෙමනම් ඒ එනර්ජි එක අයිති වෙන electromagnetic මේ region එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? අහලා තියෙනද මේ අර බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අපි නිකුත් තුනක් කියලා කියනවා. එයාගෙන් අපි මේක නිකන්ද එතන අපි ඔය visible light එකේ තියෙන visible light එකේ තියෙන ඔය මේ rays ටික කියන්නේ. හරිද? දැන් එතකොට මේ දැන් දුහාමුදුරුවන්ට පුළුවන්කම දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඊට වඩා අපි අර ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් වල යට ඉද්දි මේ එයාට දුහාමුදුරුවන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සහ ඒ මට්ටමට ගියාට පස්සේ මේ අපේ ඇඟේ නිකුත් වෙන ඒ රේ එක ඒ එනර්ජි ලෙවල් එකට යනවා. ඔක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් උනත් ඕනම මිනිස්සෙක්ගෙන්
මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රේස් එළියට යනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රේස් අපිට පේන්නේ නැහැ. හරිද? ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් අපිට පේන්නේ නැති නිසා පුතේ අපි දන්නේ අපේ ඇඟෙන් එළියක් යනවා කියලාත් අපි දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපිට පේන්නේ. කවුරු හරි මේ සතෙක් හරි කාට හරි ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කියන එක ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න පේනවා මෙන්න මේ අක්කාට මෙන්න මේ වගේ මේ අර රැස්සවලක් වගේ යනවා. හරි. හැබැයි අර එනර්ජි ලෙවල් එක අපෙන් එළියට යන එනර්ජි ලෙවල් එක වැඩි වෙන්න අපෙන් එළියට යන ඒ හීට් එකේ එනර්ජි එක වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ඕක විසිබල් ඒරියා එකට එනවා. ඕක විසිබල් ඒරියා එකට ආවට පස්සේ අන්න අපිට පේනවා මොකද්ද එළියක් වෙනවා. ඔන්න ඕක එතකොට අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මිනිස්සුන්ගෙන් එක අපිට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට පේනවා ඕක එක එක ඔය මේ ඔය ජේම්ස් ඊට පස්සේ ඔය මේ ඩයමන්ඩ් වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒ වෑන් අපිට ඒක පේනවා. දැන් අපිට ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හිතන්නකො මේ හරි බ්ලූ කලර් ජෙම් එකක් කරන මොකක් කරගන්න. ඇයි අපිට ඒක බ්ලූ කලර් පේන්නේ? බ්ලූ කලර් පේන්නේ. ඒක බ්ලූ කලර් පේන්නේ එයා බ්ලූ කලර් අරුණාම ඉතුරු ඔක්කොම ටික එයා මේ ඇබ්සොර්බ් කරගෙන ඉතුරු ඔක්කොම එනර්ජිස් ටික ඇබ්සොර්බ් කරගෙන බ්ලූ කලර් එක විතරක් එමිට් කරනවා. බ්ලූ කලර් එක ඇබ්සොර්බ් කරන්නේ නැහැ. බ්ලූ කලර් එක ඇබ්සොර්බ් කරන්නේ නැති නිසා යාට මොකද අපි වැටෙනානේ පුතේ විසිබල් ලයිට් එක. දැන් මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකකට මේ විසිබල් ලයිට් එක වැටුණාට පස්සේ ඔය විසිබල් ලයිට් එකේ තියෙනවානේ මේ මොනවද කලර්ස් මේ කලර්ස් වලින් ඒ කලර්ස් වලට අයිති එනර්ජිස් තියෙනවා. කලර්ස් වලට අයිති එනර්ජිස් තියෙනවා. හරි ඒ එනර්ජිස් ඇබ්සෝර්බ් කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙන එක මේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා කියලා කියන්නේ එමිට් වෙනවා වගේ අපිට පේනවා. එතකොට බ්ලූ කලර් ජෙම් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් බ්ලූ කලර් ජෙම් එකට බ්ලූ කලර් එක ඇබ්සෝර්බ් කරන්න බෑ. ඒ එනර්ජි එක ඇබ්සෝර්බ් කරන්න බෑ. හැබැයි එයා ඇත්තනින් පහළ තියෙන එනර්ජි ඔක්කොම එයා ඇබ්සෝර්බ් කරනවා. ඉතුරු එනර්ජි ඔක්කොම ඇබ්සෝර්බ් කරන නිසා අපිට මෙයාව රෙඩ් කලර් එකත් ඇබ්සෝර්බ් කරනවා. ඊට පස්සේ වයිට් මේ yellow green ඔක්කොම කලර්ස් එයා ඇබ්සෝර්බ් කරනවා. හැබැයි ආ බ්ලූ කලර් එක ඇබ්සෝර්බ් කරන්න බැරි නිසා එයා ඒක රිෆ්ලෙක්ට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් එතනින් එමිට් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට ඒක පේනවා බ්ලූ කලර් එක. දැන් අපි මේ හැම කලරක් උපින්නේ ඒක. ඒ එක ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් පුතේ ඒ කලර් එක ඇබ්සෝර්බ් කරනවා. ඒ කලර් එක අරනවා ඉතුරු කලර්ස් ටික ඇබ්සෝර්බ් කරනවා. දැන් අපි බ්ලැක් කලර් කිව්වොත් දැන් බ්ලැක් කලර් කියන එක මොකද වෙන්නේ? බ්ලැක් කලර් කියලා කියන්නේ එහෙනම් එයාට හම් වෙන විසිබල් ලයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇබ්සෝර්බ් කරනවා. එයා මොකක්වත් රිලීස් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපිට බ්ලැක් කලර් විදිහට පේන්නේ. බ්ලැක් කලර් ඔබ්ජෙක්ට් එක බ්ලැක් කලර් විදිහට පේන්නේ. What is the reason? That object absorb every energy in the visible area without emitting any energy. And therefore, it absorbs every energy and in the visible light. Therefore, there is no any emission of visible light. That is the reason we can see that object in black color. Is that clear? මා ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එකක් වගේ මාව ලස්සන ඉන්ටරෙස්ටිං අතන්දර ගොඩක් තියෙන තැනක් තියෙනවා. හරි. අපිට ඔය අහු වෙන සහ අපි අහලා තියෙන ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් අපි ඔය උද්දාගමේන එක දේවල් ඊට පස්සේ ඔය අපි අහලා තියෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒවට අදාළව හොඳ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් තියෙනවා තැනක් මේ පාඩමේ. නේද?
living living non-living ඔක්කොම ගත්තොත් එහෙම energy absorb කරනවා. energy කියන්නේ energy release වෙනවා. හරිද? Because all the objects are made out of particles only. That means if it is a stone or if it is a human, if it is a any kind of animal or something, if it is a tree, all are made out of particles. Particles means matter. Matter. Therefore, they absorb energy. They have a heat. Okay? They have a heat. Therefore, definitely those objects release heat. When they release heat, it can be either conduction, convection, or radiation. Therefore, definitely there's a radiation. There's a radiation from every object. That is not a wrong thing. එනකොට ඒකද දැන් කියන අපි මේ ඔය අහලා තියෙනවා මම කියන්නේ අපි දැන් ඔය අවුරාක යන කතා කරනවා මේ කීරිය අතර තියෙනවා ඒකත් එහෙමනේ තමයි. ඉතින් අපි ඔය අහලා තියෙනවා මේ රෂියන් සයන්ටිස්ට්ලා මේ ඕක ගැන ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. ඔක ගැන ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ අපේ ඕනම කෙනෙක්ගේ අපේ බොඩි එකෙන් එළියට යන ඒ මේ වේව්ස් ගැන හරි ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන් යන්නේ ඒ රේඩියේෂන් එකේ ෆ්‍රීකවන්සි ලෙවල්ස් කියන ඒගොල්ලෝ මේ ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම දැක්කා රිසර්ච් පේපර් එකක් මම කිව්වා මේ දැන් ඒකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ බොඩි එක මේ ෆුල් හෙල්දි බොඩි එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ මේ ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එක ටිකක් හයි රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. හොඳ මේ ඉන්ටෙන්සිටි එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ අර ඉන්ටෙන්සිටි එක වැඩි රේන්ජ් එකක් ඉන්ටෙන්සිටි වැඩි මේ ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කෙනෙක්ගේ IQ level එක වැඩි වෙන්න. කෙනෙක්ගේ IQ level එක වැඩි වෙන්නත් ඔන්නෝක වැඩි වෙනවා කියනවා. ඒ රිසර්ච් පේපර් එකක් කියනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන් ඉතින්. ඒක සම්බන්ධ මොකක්ද කියලා මම ස්ටඩි කරලා මේ දවස්වලදී ඉන්නේ. මේ මොකක්ද කියන්නේ ඒක කියන්නේ කෙනෙක්ගේ IQ level එක කියන එක කියන්නේ නිකම්ම IQ level එක වෙන්න බෑ ඔය කියන විදිහට මේ මේක තාවල්පාන මේ ෆැක්ටර්ස් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. මේ හැබැයි ඉතින් මේ රිසර්ච් එකට ගත්ත සාම්පල් ටිකක් ඇතිනේ. ඒ සාම්පල් ටිකේ ඒගොල්ලන්ගේ IQ levels මේව බලන්න ඇතිනේ. ඒ නිසා ඔක IQ level එක වගේම එතනට බලපාන තව ෆැක්ටර්ස් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා රෆ්ලි. මොකද මේ අපිට අර කන්සන්ට්‍රේෂන් එක තියෙන ඕන මයින්ඩ් එකේ. එහෙම මේ කන්සන්ට්‍රේට් වෙච්ච මයින්ඩ් එකක් තියෙන මිනිස්සු වෙන්නේ. මම හිතනවා නිකන් එහෙම ලයින් එහෙම ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ හරිද? මේක ඒක මගේ මේ මානව ඉන්ටරෙස්ටිං ෆීල්ඩ් එකක්. මේක ඇතුලේ තමයි මොඩර්න් ෆිසික්ස් තියෙන්නේ. මේ මේක ඇතුලේ මානව රිසර්ච් ස්ටෝරියක් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක්. හරි. කතා කරන්න ගත්තා නම් පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් උඩට එනවා කියන්නේ ඒ තරම් මේ ඉන්ටරෙස්ටිං ෆීල්ඩ් එකක්. මොකද මේ දැනට ඒ කියන්නේ අපි අර මත පුලිස් කෙනෙක් කියතින් අපි අර අපිට මේ අර අහිලා තියෙන දේවල් කියන්නේ මොකද මේ මෙන්න මේව වෙලා තියෙනවා මෙහෙම වෙලා තියෙනවා මෙහෙම වෙලා තියෙනවා කියන්නේ දැන් එතකොට ඒවා මෙන්න මේක තමයි රීසන් එක කියන දේ තේරුම් ගන්න පටන් ගන්නවා මේ ලෙසන් එක කරනකොට. හරි. ඉන්නේ දේවල් තියෙනවා අපි ඔය උදාහරණයක් කියන්නේ අපි අර දැන් එකක් තමයි මේ ඔය රසායනික සම්බන්ධ කිව්වේ ආයතත් කියන මේ උණුබිරට විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා යමම අපිට තමයි. කියන්නේ එක පැත්තකින් මේ ජලය යනවා වගේ පේනවා අනිත් පැත්තෙන් ගින්දර යනවා වගේ පේනවා. ඒකත් ඉතින් ওই කතන්දරේ හා සම්බන්ධ දෙයක්. වයිසාරලි කියන්නේ.
මේ මොකද්ද? ඒ වගේ දේවල් අර වෙන්න හේතුව මේකයි කියන දේ ගොඩාක් වෙලාවට හිතෙන්න පටන් ගන්න පිළිටයක් නෙවෙයි. හරිද? ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ගත්තොත් එතකොට යනවා පාඩුව හුක් කරනවා. මේ මොකද්ද? මේ නිසා මේ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ෆීල් එකක්. ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ෆීල් එකක්. මේ මොකද්ද? ඒක නිසා මේ يعني ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි දැන්ට අපි මෙතෙක් කල් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් වල අපි තියෙන පුතේ 3D මේ වර්ල්ඩ් එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි දැන්ට සයන්ස් වල හොයගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද? ඒකට හයිපොතෙටිකල් එක assumptions තමයි. අතර මේක මැතමැටිකලි හොයගෙන තියෙන දේවල්. හරි. ඒ නිසා මැත්ස් නැතුව ෆිසික්ස් කරන්න බෑ කියන එක තමයි එතන වෙන්නේ. මෙතනින් එහාට තනිකරම මැත්ස් තියෙන්නේ. ෆිසික්ස් වල මෙතනින් එහාට තනිකරම මැත්ස් තියෙන්නේ. මේ මොකද මැත්ස් වලින් තමයි ඊට පස්සේ මේ ඔය හයිපොතෙටිකල් කතන්දර ඔක්කොම ටික ප්‍රූව් කරලා තියෙන මැත්ස් වල. දැන් මේකෙත් නම් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න දැන් මේ පාඩමක් තියෙනවා. මේ දැන් ඔය මැක්ස් ප්ලාන්ක් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන මැක්ස් ප්ලාන්ක් කියන්නේ මේ අයින්ස්ටයින් මේ ඒ ඔය හැම එකේනාම කරේ මැතමැටිකල් මොඩල් එකක් බිල්ඩ් කරන්නේ. ඒ මැතමැටිකල් මොඩල් එක බිල්ඩ් කරලා ඒකට අනුව මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියපු එක තමයි කරන්නේ. හරිද? ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කරේ. මේ එහෙම නැතුව මුලින් හිතලා මේක මෙහෙමයි වෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා මෙන්න මේක තමයි එහෙම ගත්තේ නැහැ. දැන්ට කියන්නේ අපිට හම්බ වෙන ඔබ්සර්වේෂන් එකක් ගත්තොත් එimhe ඔබ්සර්වේෂන් එක ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වලින් මේ ප්‍රූව් කරන්න බැරි වුණා. ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වලින් ප්‍රූව් කරන්න බැරි වුණාට පස්සේ ඒ ඔබ්සර්වේෂන් එකට අදාළව මේ මෙන්න මෙහෙමයි තියෙනවා මැච් පාර්ට් එකේ ඔප්පු කරපු එක තමයි මැච් ප්ලාන් හෙන් කරේ. දැන් අපිට ග්‍රාෆ් එකක් ආවේ ග්‍රාෆ් එක පුතේ මොන විදිහකින්වත් අර ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් දාන හොයන එක ෆෝමියුලා එකකින්වත් ඒ ග්‍රාෆ් එක එන්නේ නැහැ. ප්ලාන් කරේ මොකද්ද? ඒකට මේ පවර් එක තියෙනවා. පවර් එකේ එක තරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පවර් එක ගත්ත දරන එක පවර් එක ඒ අත් එක -1 කරනවා. -1 කරගමන් අර ඔක්කොම ටික ආවා. ග්‍රාෆ් එක ඊට පස්සේ අර ඉක්වේෂන් එකට අදාළව ඊට පස්සේ බිල්ඩ් කරා එයා තියරි. ඔකයි කරේ. මේ ඒ නිසා අර මේ තනිකරම මේක මැච් වලින් ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට ඔක්කොම ටික මැච් වලින් බිල්ඩ්ලා තියෙන්නේ. මේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ ඒක අපිට නිකන් මේ එළවලු වලට එහෙම බලන ඒ කියන්නේ ඒ මැච් නෙවෙයි ඊට වඩා ගොඩක් එහාට ගිය මැච් කතන්දරයක් තියෙන්නේ මේ දැයිතරදී මේ දැයිත අපි කොහොමද තියෙනවා කියන්නේ ඒකත් මැතමැටිකල් මොඩල් එකක් ඇතුළේම තමයි ඒක මේ more than 11 or more than 11 dimensions ඒ කියන්නේ ඒක දැන් කන්ෆර්ම් වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟ තව මොඩල් එකකින් මේක 21 දක්වා එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ ඒක තාම මම දන්න තරම් මට ඊට පස්සේ ඒක කියවන්න බැරුණා හිතනවා. එතනින් එහාට ඒක ප්‍රූව් කරලා නැහැ මම කියවලු අවස්ථාව දැනට මේ ආශ්‍රය කියවන්න මේක. මේ මොකක්ද 11 එකක් කියන්නේ මොකක්ද ඩිමෙන්ෂන්ස් 11ක් වෙනකම් මැතමැටිකලි ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. දැන් එතකොට ඩිමෙන්ෂන්ස් 11 යද්දි පුතේ එක එක මේ ආයත දැන් අපිට ඩිමෙන්ෂන්ස් වලට යන්න ඕක මේ පේන ලෝක වෙනස් වෙනවා. දැන් අපිට 3D ලෝකයක් තුළ අපිට පේන්නේ මෙච්චරයි. අපි ඕක අපිට 4D 5D 6D පේන්න ගන්නකොට අපි එතන රීච් වෙනකොට අපිට අචීව් කරන්න පුළුවන් දේවල් වැඩි. හරි. ඒක මට අහලා මට මතක නැහැ කීවෙනි ඩිමෙන්ෂන් එකද කියලා. ඒ ඩිමෙන්ෂන් එකට යනකොට අපිට අර කලින් ආත්මවල දේවල් අපිට පේන්න ගන්නවා. ඒක මේ දැන් සයන්ස් වලින් ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩිමෙන්ෂන් එක මොකක්ද? ඩිමෙන්ෂන් එකට යනකොට අන්න එක අපේ ඔලුවට එනවා. හරි. දැන් එතකොට ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් අර මේ අපි මේ කිව්වේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ භාවනා කරාට පස්සේ මොකද එයා අපි කියන්නේ මොන කිවිලි දාන්න මොකද සමදවට පස්සේ අර මේ අතීතයේ මොකද පෙර ආත්මවල තියෙන දේවල් යාර මේ මොකද්ද පේන්න ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒ ඩිමෙන්ෂන් එකට ගිහිල්ලා
හරි ඒ ඩිමෙන්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ පුතේ මේ එතනට මේ පරි කරනවා ඔය කතන්දර ටික තියෙනවා හරි ඒ සමාන ඔය කතන්දර කතා කරන්න නැත්නම් මොකද ඒවා කතා කරන්න පුළුවන් මේ ෆීල්ඩ් එක මේ ඒක නිසා මාර්ග වෙනස් සහ තනි කර අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් කන පිටම හැරලා යන පාඩමක් නෙවෙයි හරි ඕකේ අපි පාඩමට යමු කතා කරන්න ගත්තොත් ඒක ලොකු දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා හරි okay Pute, now we know about radiation. Radiation means that is a method of heat transferring. Heat transferring actually, it can be transferred if heat is transferred through electromagnetic waves, then we call it as a radiation. Therefore, as we mentioned earlier, that the radiations belongs to fully infrared region and some part of visible and ultraviolet region. Therefore, radiation, thermal radiation, normally we call it thermal radiation today. Thermal radiation belongs to that region. Thermal radiation belongs to that region in electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Then, today, now we are going to study about radiation. To study about radiation, then definitely there should be a radiation collector. Radiation collector means it is a detector, radiation detector. If we detect radiation, then we can study radiation today. Therefore, there are many radiation detectors today. But before we discussing about radiation detectors, one thing you have to understand, as I mentioned earlier, if you consider about black body, actually black body can absorb every energy. Every energy means it can absorb every energy in electromagnetic spectrum, and it can absorb energy because if you know, as I explained earlier, if there's a color of an object, that means it absorbs energy other than that color, and energy related to that color is emitted by that object. And so, according to that argument, black means there's no color. There's no color. That means there's no color. Therefore, it absorbs every energy in visible light area. And on the other hand, if we consider about white color object, then what will happen? If we consider about white color object, then what will happen? White color object white color object actually it does not absorb any energy. Any energy means it does not absorb energy from visible light. If we consider a white color one, when the visible light incident on when the visible light incidence on that object, it reflects all the visible light. It reflects all the visible light. Therefore, there is no absorption. There's no absorption. Exact කිසිම absorption එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඔක්කොම light ටික එනවා. ඒකෙන් අපිට පේන්නේ මොකද්ද මේවා? white color එකෙන් පේන්නේ. ඇයි ඉතින් white? ඒතර තියෙනවනේ පුතේ colors මේ හතම තියෙනවනේ. colors හතම තියෙන නිසා අපිට ඒක white color එකෙන් පේන්නේ. ඔක්කොම colors ටික මෙයා reflect කරනවා. and ඔක්කොම colors ටික reflect කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ colors හතම reflect වෙනවා. colors හතම ආව ගමන් අපිට ඒක පේන්නේ white විදියට. Is that clear? If it is clear, please raise the hand. තේරුණා නැත්නම්?
මේ හොඳට බලා ගන්න හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙතන මේ ඔක්කොම ලයිට් ටික රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. ඔක්කොම කලර්ස් ටික රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. ඔක්කොම කලර්ස් ටික රිෆ්ලෙක්ට් වෙනකොට කලර්ස් හතම එකතු වුණා හැදෙන්නේ පුතේ වයිට් කලර්. ඒක නිසා තමයි අපිට වයිට් කලර් වෙන්නේ. හරිද? Okay. The other thing. මේකත් එක තමයි දැක්කේ. මේ නිසා තමයි අපි දැන් අපි සාමාන්‍ය අපි ඉස්කෝලේ ළමයිට අපි සුදු වඳින්න කියන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි. මොකද පුතේ අපි මේක අපි රට ගත්තොත් එහෙම මේ ශ්‍රී ලංකාව තියෙන කෙලින්ම මේ ඔය ගර්ම කලාපීය රටක්. ඒ කියන්නේ ලොකු හීට් එකක් තියෙන රටක්. ඒ නිසා මේ වගේ රටක දවල්ට කළු වැඳගෙන යනවා කියලා කියන්නේ පුතේ නැති ලෙඩ. හරිද? මොකද ඉස්කෝලේක ළමයි අනිවාර්යෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නෑ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ මේ සෝන් එක ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි කියන්නේ පුළුවන් තරම් සුදු වෙන යන්න අවුවට යනකොට හේතුව එතකොට අර මේ අනවශ්‍ය රේඩියේෂන්ස් අපේ ඇඟට එන්නේ නැහැ රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා හරි රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා ඒ නිසා කළු ගන්ධහ ලස්සන වල කළු වලින් ඒක අමාරුයි. දැන් අපි සමුද්‍රයක් බලමු. කළු සමුද්‍රයක් දාගත්තාට පස්සේ කකුල් දෙක රත් වෙන්නේ නැද්ද? අර සුදු කැන්වස් දෙක දානකොට අපිට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ දේ තියෙනවා. හරි. Okay. So this is one way. The other thing is if we consider about rough twin. If you consider rough surface, they will absorb energy very easily. They will absorb energy very easily. Actually, that is a reason. There's a reason because if there's an incident, if there's an energy incident like this, then it will reflect like this. We have a reflector, you know. This can reflect. This can reflect. Again, मैं अतुलकम रिफ्लेक्ट करना पूरा वो रफ सरफेस नहीं होते तो रफ सरफेस से गट की रफ सरफेस से गट तो मेन बैठने का मेन दी रिफ्लेक्ट करनी और इधर दी ये तो कोई एनर्जी के लिए ध्यान नहीं अतुल मतलब आती therefore this is rough surface can absorb energy. Rough surface can absorb energy, but if we consider about very smooth surface. If you consider very smooth surface, what will happen? They can reflect. Actually, they reflect energy. They reflect energy with it. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍ය හොඳ ඔය මේ flat surface එක ගත්තොත් අපිට ඒක දිලිසෙන flat surface එක ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් දිලිසෙනවා. There's a glow with it. If it is a flat surface, very smooth surface, if it is a very smooth surface, we can see a glow. Okay? You can see a glow. So that is a reason. That is a reason. Sorry, this is the reason for that. On the flat surface, the smooth surface, they have a glow up here. However, rough surface, a flat is smooth surface. Yeah, rough surface. Lateral arachne smooth නැත්නම් මේ flat smooth surface එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඒකේ shine එකක් වෙනවා. Okay. Therefore radiation or energy can be absorbed by rough black surfaces very well. But radiation, that means heat energy, can be reflected by smooth and shiny surfaces. Shiny means whitishly shiny, and whitishly shiny one. Okay. Now we are going to study about characteristic of radiation. Okay, so for that we will use radiation detectors.
radiation detectors. And there are several radiation detectors. The radiation detectors, keep it clear. The simplest one means that is a mercury thermometer. Actually, in mercury thermometer, I can color this bulb in black. මට මේක black කරලා පොඩ්ඩක් rough කරන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද මේ bulb එක. If you black and rough the bulb of a mercury thermometer, then this region or this bulb can absorb radiation from the heated object. It can easily absorb radiation from a heated object. Then, due to this radiation, what will happen? The temperature of this bulb increases. Then we can determine the temperature due to the radiation. Due to the radiation. And therefore, this is the simplest radiation detector. Is that clear? පැහැදිලිද මේ radiation detector එක ගැන? හරි මම මෙතන YouTube එකට රෙකෝඩ් කරන්න තියෙන එක. මේ YouTube එක රෙකෝඩින් වෙනවා. මේ ඉවරච්ච ගමන් මම බලන්න. Did you get what මේ තියෙනවා? හරි. මම පොඩි ජවාබ් දෙන්න.
The first one, radiation detectors. The first radiation detector is a mercury thermometer. It is a mercury thermometer. It is very simplest arrangement. The second one, the second one. Intermittent air thermometer. How long? Devan Varun. Devan Varun again, Magana. Laptop is struck. I think but take me Dagan Varun at the me hospital की लाभ जब तक के me laptop on करा एक struck के लाभ भी कई 10:30 के लिए रोने तरह में आने बताएंगे me माँ मेरी यूरिक चेकअप होती है मैं नोट टेक रहा मेरी यूरिक चेकअप मैं नोट टेक रहा है मतलब बॉडी लाते हैं मैं करा नहीं वाला हूँ चेक फेस okay. The second one is intermittent air thermometer. Okay. Intermittent air thermometer means this is two glass bulb. Okay. One bulb, actually one should be a bulb. One should be a bulb. Other one can be a bulb or it may be a manometer. We can connect this one to manometer, either to manometer or into another bulb. And if there are two bulbs, then one bulb can be colored in black. Other one can be colored where other one can be used without any color. Okay. And okay. So this is a mercury. There's a scalar. Then what will happen once this bulb, any of these two bulbs, suppose this black bulb, if this bulb exposed to heat, that means if this bulb exposed to radiation, what will happen? This bulb absorb heat energy. This bulb absorb heat energy. Due to this heat energy, the gas inside this bulb may get that heat energy. Once the gas receive that heat energy, the temperature of the gas will be increased. The temperature of the gas inside increased. So as a result of that, the volume and the pressure, the volume of the gas will be increased. Then heat volume will increase. Then what will happen? This mercury will move into this side. It will move into this side. Then I can determine what is the increment in volume as well as the pressure. And then make a mercury. So if this is a manometer, make a manometer එක නම් පුතේ කෙලින්ම මට ගන්න පුළුවන් මේ pressure එකක් ගන්න පුළුවන්. Pressure එකක් ගන්න පුළුවන්. Then I can determine the pressure as well as the volume. And then I can determine the temperature. And therefore, this is one type of thermal, so radiation detector.
This is one type of radiation detector. Is that clear? Family? If it is clear, please raise the hand. Do you want to do something? Make a The other third one is thermopulse. Thermopulse. Thermopulse means that is a set of thermocouples. Put a set of thermocouples. Thermocouples here. Thermocouples can be. This upper one, this is thermocouple. Put a thermocouple. Thermocouple. And they are thermocouples. And the upper part, this will be exposed to radiation. The lower part, now that is in the another circuit today, this is in a lower temperature. This is in a lower temperature. Now this part is exposed to radiation. As this part is exposed to radiation, this knobs, that means these areas, the temperature of this area increases. Temperature of this area increases than this one. Again, better temperature, temperature value. Temperature වැඩි වෙච්ච ගමන් මොකද තව කපන්න ගන්නේ අනිවාර්යයෙන් යනවා current එක generate so due to the change in temperature in between these two knobs there will be a current and to measure that current we can use a galvanometer. Therefore, the increment in galvanometer reading depends on temperature difference. Therefore, temperature difference directly proportional to the galvanometer reading. If the temperature difference is high, then the galvanometer reading is high. That means this metal plate is exposed to more radiation. And therefore, this one also can be used as a radiation detector. And radiation නෙවෙයි අනිත් ඒවා detect කරන්න පුළුවන් ඉතින් radiation තරක් නෙවෙයි මේවා මොකද්ද convection වලින් යන ඒවා වුණත් මේක detect කරන්න පුළුවන්. ඒ radiation උත් මේක කරන්න පුළුවන්. and radiation කරනවා නම් ඉතුරු conduction එක convections නැති environment එක තමයි කරන්නේ. ඒක එච්චරම තියාගන්න. තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක. දැන් මේක එකපාරට දෙන්න පුළුවන් නේ කොහොමද සර් මේක රේඩියේෂන් කියන්නේ මේක කන්වෙක්ෂන්ස් වලින් එන්නත් පුළුවන් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. ඔව් ඒක නෙමෙයි. මේ හීට් එක එන එක පුතේ කන්වෙක්ෂන් වලින් එන්නත් පුළුවන් මේ හීට් එක. කන්ඩක්ෂන් වලින් දාවන්න බෑ පුතේ කන්ඩක්ෂන් වලින් කරමුකෝ. කන්වෙක්ෂන් වලින් එන්නත් පුළුවන් රේඩියේෂන් වලින් එන්නත් පුළුවන්. But we can use this one as a radiation detector පුතේ. So if we use this one in an environment, actually, if there's only a radiation, then we can use this detector. Then we can assure the heat increases due to radiation one. අපි මේක radiation විතරක් තියෙන environment එක use කරලා අපිට assure කරන්න පුළුවන් මේක temperature වැඩි වෙන radiation එක විතරක් කියලා. Is that clear? If it is clear, please raise the hand. Thank you.
Then now we know how to measure the temperature increment due to radiation. No, we can use those thermometers. Actually, those can be named as thermometers. No, Bhute? Actually, in those equipment, we measure a temperature. Bhute. Therefore, we can consider them as thermometers. Bhute. Therefore, using those thermometers, I can measure the temperature increment due to radiation. Okay. Now we can go to identify what are the factors affecting to radiation. What are the factors affecting to radiation? As you know, it is very clear the surface. As I mentioned earlier, surface color, as well as the nature of surface. Okay? The surface color as well as the nature of surface affect the radiation. No, if the surface color is black, then it can absorb more radiation. If the surface color is white, it cannot absorb more radiation. It reflects the radiation. And then, if the body or if the surface is a rough surface, it absorbs more radiation. If the surface is a very smooth one, it reflects radiation rather than absorbing it. Therefore, definitely, those kind of factors affect to radiation. And then black body black bodies absorb radiation. They are absorb කරනවා. Radiations එක absorb කරනවා. යාර පුළුවන් radiations ඔක්කොම absorb කරන්න. ඒ කියන්නේ යා electromagnetic waves, again they actually, if we consider about black body, it receives means it absorbs electromagnetic waves. And as the black body absorbs electromagnetic rays, if we increase the temperature of a black body, it can emit all the rays. නේද? අපි ගාව ඔක්කොම ටික తీරවන්න පුතේ අපිට දෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් හිතන්නකො මා ගාව රතු බෝලක් තියෙනවා, නිල් බෝලක් තියෙනවා, දම් බෝලක් තියෙනවා, හැම පාටකින්ම බෝල තියෙනවා. හරිද? මට ඕන ඕනි පාටක් විසික් කරන්න පුළුවන් නේද? මට ඕනි දේ. මට ඕන ඕනි පාටක් විසික් කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒක නිසා මා ගාව තියෙන බෝල ඔක්කොම බෝල මා ගාව තිබ්බොත් මට ඕනි බෝලකින් ගහලා දාන්න පුළුවන්. හරි? Therefore, if we consider a black body, it absorbs every electromagnetic field. Therefore, if we increase the temperature of a black body, it can emit any radiation. Any radiation, it can emit any radiation. Again, here, only radiation black body. Is that clear? If it is clear, please press the arrow person. Black body energy but if you consider about white body or white, very polished body, polished, white, smooth bodies, then what will happen? Actually, they absorb very little amount of energy, very little amount of radiation. Therefore, if we increase the temperature of such a body, then what will happen? It will not emit much radiation. It will not emit much radiation because it doesn't have. And they are now and තිබ්බොත් පොඩ්ඩක් ඉතින් ඒ පොඩ්ඩ දෙයි. එච්චරයි. ඉතින් එහාට එයාට කොච්චර දෙන්න දීපන් කිව්වොත් වැඩක් නැහැ. එයා ගාව නැහැ energy. And therefore, if you consider about white, polished, smooth bodies, actually they do not absorb much radiation. Therefore,
if we increase the temperature of such a body, they do not emit much radiation. But if we increase the temperature of a black color rough body, what will happen? They can emit lot of radiation because they have a lot of them. And is that clear? If it is clear, please raise the hand. A or another thing. All right. Therefore, now we are going to determine what are the factors affecting to radiation. Factors affecting to radiation. The first factor is temperature. Okay. Temperature. That is obvious. That is obvious. When the temperature increases, what will happen? The heat energy inside the object increases. Therefore, when the temperature increases, it can emit more and more heat energy. Because when the temperature increases, they have lot of energy inside the object. Therefore, they can emit huge number of radiation. That means they can emit very strong radiations because their energies are very high. Therefore, the temperature of the body will affect to the radiation. When the temperature increases, radiation also increases. Is that clear? The second one, nature of the surface. Nature of the surface. You know, nature means actually it can be color as well as the roughness. If the color is black color one, it can emit more energy. It can emit more energy because it absorbs more energy. Therefore, when the temperature increases, it can emit more energy. If the color is white, actually if the color is white putte, it does not absorb any. Actually, it does not absorb a lot of energy. If it is actually if it absorb that amount is very little amount. And yeah, absorb karna puda podi agak vitar. Therefore, when the temperature of a white color object increases, they do not emit much radiation. Radiation when radiation and ඕක තමයි අපි අර හීට් වල ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරනකොට අපි අර කලින් එකක් දෙයක් දෙකක් එතනදී අපි කරන්නේ මොකද්ද? රේඩියේෂන් එක වළක්වන්න මොකද කරන්නේ? කැලරිමීටර් එකක් යන ගත්තොත් මොකද කරන්නේ? කැලරිමීටර් එක මොනවයි කැලරිමීටර් අපි ගන්නේ? ෂයිනි පොලිෂ් කැලරිමීටර් එක ගන්නේ. ෂයිනි පොලිෂ් කැලරිමීටර් එක. ෂයිනි පොලිෂ් කැලරිමීටර් එක ගත්තොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එයාගෙන් රේඩියේෂන් එක විදියට හීට් emit වෙන අඩුයි. Radiation එක විදියට heat emit වෙන අඩුයි. හරිද? Is that clear? Is that clear? තේරුණාද? අපි shiny calorimeter එකක් ගත්තොත් එහෙනම් අපේ heat particles වලට shiny polish calorimeter එකක් ගත්තොත් shiny polish calorimeters පුතේ absorb කරන්නේ නැහැ නේ පුතේ මේ radiation. එයා absorb කරන අඩුයි radiation. එතකොට එයාගේ temperature එක වැඩි වුණා කියලා එයා radiation එක විදියට එයාගෙන් heat එක මේ හානිම අඩුයි. හරිද? Therefore, if we consider about shiny polish white color surface, they do not absorb radiation much. Therefore,
if we increase the temperature of such kind of surfaces, what will happen? They do not emit radiation too, because they do not have that. Is that clear? තේරුණාද? අර කලින් කතන්දරේම තමයි මාගාව නිල් කළු රතු හැම වර්ගයකින් බෝල තියෙනවා නම් ඉල්ලුවොත් ඕනම තැනකින් ගහලා දාන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි මාගාව බෝල නැත්තම් මම මොකක්ද ඉල්ලුවක් දෙන්නේ නේද? මට ගැහුවත් මට දෙන්න බෑනේ ඉතින් බෝලයක් නැත්තම්. පැහැදිලිද? තේරෙනවද පුසන්නේ? Therefore, white color, shiny, polished, smooth surfaces do not emit much radiation. But rough, blackish surfaces emit more radiation. More radiation. හොඳයි. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය අලුතෙන් එන විදිහට කුඩ ගත්තොත් දැන් අලුතෙන් එන කුඩ මොන වගේ ෂයින් එකක් තියෙන්නේ. අර මැක්ෆොයිල්ස් වල තියෙන ෂයින් මේකනේ තියෙන පොතේ නිකන් අර මේ ග්‍රේ කලර් එකට හුරු ෂයිනි මේ ඒ කුඩනේ ඉන්නේ. අයි හේතුව. ඒ ඇබ්සෝබ් කරන්නේ නැහැ පුතේ. ඉස්සර තියෙන තරමක් තිබ්බේ අර කළු කුඩේනේ අම්මලා ගාවනේ. කළු කුඩේ තියෙනවා කළු කුඩේ වෙලේ එනවා. ඉතින් ආයෙ කෑ ගහන ප්‍රශ්නේ කියලා. ඇත්ත කතන්දරේ ඉතින් ප්‍රශ්නේ වෙන්න එපා. නේ? හේතුව කළු කුඩේ ඉහළම ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් ආයෙ හීට් එක ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ. වැස්සෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. අවුෙන් බේරෙන්න අමාරුයි. කළු කුඩේ ඉහළම කියලා අවුෙන් බේරෙන්න අමාරුයි. හරි? මොකද ඒක ඇබ්සෝබ් වෙනවා. හරි? අර එකම දේ අපිට හිතෙන්නේ අර කළු කුඩේ හොඳයි කියලා සමානවට අපිට හිතෙන්නේ හේතුව අර අපේ මොකක්ද අර අඳුරු ගතියක් කියනවනේ. ඒ අඳුරු ගතියක් එක්ක ෂේඩ් එකක් කියනවා. මේ ෂේඩ් එක එක්ක නිසා තමයි අපි හිතන්නේ ඒක අපිට හොඳයි කියලා. අර ෂයිනි සර්ෆස් එකක් තියෙන එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඒකට ඇදිච්ච ගමන් රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. රිෆ්ලෙක්ට් වෙච්ච ගමන් අර වටේම ඉන්නේ. එතකොට අපිට නිකන් හිතෙන්නේ අපි එක්ස්පෝස් වෙලා ඉන්නවා. හරිද? අන්න ඒක නිසා අපිට ෆීලිං එකක් එනවා. ෂයින් එකක් ගන්නවා. මේක අර අපි තාමත් අවුට් එක්ස්පෝස් වෙලා ඉන්නවා වගේ අපිට ෆීලිං එකක් එනවා. ඔය තමයි තියෙන එකම දේ. එහෙම නැතුව කළු කුඩ අවුව පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. හරිද? හරි. Then temperature, then the nature of surface. Then the third one means put the area of the surface. Now it is very clear, okay, if we expose more area, suppose if we expose more area to the environment, then what will happen? If we expose more area to the environment, then there are a lot of molecules. There are a lot of molecules which are exposed to the environment. Then definitely those molecules have heat energy. Therefore, the amount of heat that can transmit to the environment increases with the area. When the area increases, number of molecules exposed to the environment increase with it. Therefore, radiation can be increased. The radiation can be increased. Is that clear? Is that clear? Take one of this side. Yeah. Today, actually, this experiment was done using a special instrument. Through a special instrument. That instrument is called Leslie Cube. Leslie Cube. Okay. Leslie cube is a cube, put this kind of cube. It is a hollow cube. That means there is a hollow in one side. There's a hollow
පිටුමාස්. හැම පැත්තෙම මොහොර නැහැ. එක පැත්තකින් මේ වගේ මේ සිදුරක් තියෙනවා. Then to examine these features, these factors put here, one side of Leslie cube painted in black color. Black color. One side is painted in white color. And one side is a very smooth side. Other one is a very rough side. And one side is a white color, other one is black color. Other 1, 2, 3 sides can be any color with it. But remember, there are 6 sides. There are 6 sides, but this side will not be open. The upper portion will not expose to the thermometer. The other 5 sides have 5 colors. They have 5 different colors. 5 different colors, and the surface nature also differ. And one side is very smooth one, other side is very rough side, and make a whitish smooth one, whitish smooth one. Make a rough black one. Either rough is smooth වෙනවා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕන මේක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් black එකක් විතරක් use කරලා. So this is called Leslie cube. Leslie cube. Leslie cube. Then, how to identify these factors using Leslie cube? So in this case, we are going to pour heated water into this Leslie cube. And then what will happen during this heated water? The temperature of Leslie cube increases to it. And then we can place a radiation detector. We can place a radiation detector in front of one side. Okay. Then I can determine the temperature increase. Then I can place the same detector for same condition. ආයසරයක් වතුර පුරලා ඒ වතුරම ගන්න ඒ ටෙම්පරේචර් එකෙන් තියෙන අරගෙන මම පුළුවන් මේ පැත්තට තියන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට තියන්න. ඒ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මේ the temperature of the heated water should be same. Temperature එක same තියාගෙන අපිට ඕක කරන්න පුළුවන්. එතකොට temperature එක same තියාගෙන whatever you should give, we can identify how the surface nature affect to the radiation. So when there is a black roughish surface, rough black surface, then the temperature increment, that means detection of radiation is much higher. If there's a smooth, polished surface with white color, actually we cannot detect much radiation. We cannot detect much radiation. So then we can identify how the surface nature is affected and how the surface nature is affects to the radiation. Then we can determine the temperature. That is very easy. You can heat the water up to 100 Celsius and pour into this Leslie cube, and you can measure the temperature. And you can place the metal detector. You can place the
radiation detector in front of one side. So don't move the metal laser metal radiation detector to any other side. You have to keep the same distance. කලින්වා මේ සර්ෆස් මේච් එක බලනකොට අනිවාර්යෙන් හැමතැනම එකම ඩිස්ටන්ස් එකේ තියන්න. එකම ඩිස්ටන්ස් එකේ තියලා තමයි මේ සර්ෆස් මේච් එක බලන්නේ. හරිද? ඩිස්ටන්ස් එක මාරුවෙනකොට දෙයසරක් තමයි රේඩියේෂන් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එකම ඩිස්ටන්ස් එකේ තියෙන වටින් බලන්න. දැන් ටෙම්පරේචර් මාරුව කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ තැනින් බ්ලැක් කලර් එකක් ගන්න ගිලේස් උඩ පොඩක් රේඩියේෂන් එනවනේ. මෙතන රේඩියේෂන් අඩු වෙනකොට විලෙට් කාර්යය කමාරන්නේ. Therefore, I can choose black color side and keep the radiation detector at a certain distance away. Then I can pour 100 Celsius water into the Leslie cube and I can insert a thermometer too. Then I can use a destroyer there. Then I can destroy the water. So after some time, what will happen? The temperature of water decreases, and I can measure the temperature as well as I can measure the temperature of the radiation detector. And then I can identify the relationship between radiation and temperature. Is that clear? Clear or not? ඊළඟට පුතේ ඒරියා එකත් ඔය විදිහට මනින්න පුළුවන්. ඒරියා එක වලනකොට ඒත් සර්ෆස් එක වෙනස් කරන්න එපා, ඩිස්ටන්ස් එක වෙනස් කරන්න එපා. You have to place the radiation detector in front of a certain side පුතේ. You cannot change this side until the end of the experiment පුතේ. Then you can cover the surface using a white color shiny sheet. And you have to cover this surface, black surface, so I can any surface using a shiny, polished, smooth covering. And here I'm make expose them. Then I can expose. Then I can exposing means I can increase the area. When I increase the area, it is very clear the amount of radiation increases. Because more molecules are exposed to the surrounding. Therefore, there will be more radiation. Is that clear? මේ විදිහට තමයි අපි radiation එක measure කරන්නේ radiation එක අතර සම්බන්ධ ගන්න. This is the way how we determine the relationship between the factors and the radiation. Actually, there are three factors. There are three factors. Therefore, if we want to build a relationship, we need to determine all of these factors. But as a convenient way, because actually the surface nature today that cannot be measured. We can compare a surface nature. But we cannot measure a surface nature. Our surface nature measure bad. Our surface nature compare. We can compare the surface nature with another one, but we cannot measure how much the surface nature is. We cannot.
give a value. And therefore, if you want to build an equation or if you want to make a formula, definitely we have to uh, keep this factor as a constant. Is that clear? අපිට surface nature එක කියන එක පුතේ අපිට අර measure කරලා ගන්න බෑනේ surface nature එක මේ මීටර් මෙච්චර නැත්නම් මොකක් හරි ඒකකයකින් මොකක් හරි යුනිට් එකකින් මෙච්චර කියලා කියන්න පුළුවන්. surface nature එක මෙච්චර කියලා කියන්න බෑ. That cannot be measured. And but that is an affecting factor. And therefore, if you want to make an equation, definitely I have to keep that value as a constant. Is that clear? පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් මට ඕක කරන්න බෑ. Therefore, now we are going to define a perfect situation or ideal situation. Ideal situation. Ideal situation means this is something like ideal gas. Now I am going to define an ideal body. Ideal body for radiation. That body is called black body. Black body. Answer that name. Black body. Today, black body. A black body is defined like this way. Black body means if any object can absorb every electromagnetic rays, those bodies are called black bodies. That means black bodies can absorb every electromagnetic ray falls on it. එයා මත වැටෙන නැත්නම් එයාට fall වෙන ඕනිම electromagnetic ray එකක් absorb කරනවා. එහෙම බොඩියක් නම් එයා අපි කියන black body එකක් කියනවා. Therefore, black body means that is a body that can absorb every electromagnetic ray falls on it. Is that clear? Is that clear? What is the definition of black body? Actually, we can make a black body. We can make a black body using a black color cube or something. මේක පුතේ යනවා. Circle එකක් ඉදිරිය ගන්නවා very easy. Then we can make a black color sphere, blackish sphere, blackish sphere. මේ cuboid එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා මොනවා කියන්නේ වඩා හොඳ මේ ස්පීකර් ගන්න එක තමයි යන්නේ. හරිද? Okay, this is a black body. This is a black body means actually black body means this hole is called a black body. Why? Look at this one. If any radiation or if any wave or if any ray falls on this hole, fall onto this hole, then what will happen? එහෙම මොකද වෙන්නේ? මෙයා මේ විදිහට මොණි පැත්තෙන් යනවා. මේ පැත්තෙන් ගියක් විතරයි. මේ පැත්තෙන් ගියොත් එයා කවදාවත් පුතේ මේ තියෙන විදිහත් එක්ක
රිෆ්ලෙක්ට් වෙවි ඇතුළ රිෆ්ලෙක්ට් වෙවි තියෙනවා එළියට එන්නේ. ඇතුළ රිෆ්ලෙක්ට් වෙවි තියෙනවා එළියට එන්නේ. හරිද? එළියට එන්නේ. හරි. ඒ නිසා අපිට මේක එහෙම නැත්තම් මේ වගේ කරන්න. එතකොට මොකක්ද දාගන්න ඕනේ හේතුව if there's a ray which comes along with this straight line මොකද වෙන්නේ? වැදිච්ච ගමන් ආයේ මේ පැත්තටම රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වන්න මෙන්න මෙතන මේ වගේ පොඩි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක වැදිච්ච ගමන් ආයේ මේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. මෙයා මෙහෙම රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. හරි. මෙහෙම එනවා කියන්නේ. ඔයද රිෆ්ලෙක්ට් වෙවි තියෙනවා. එළියට එනවා. හරි. Therefore, this kind of hole can be considered as a black body. Now this object only, my object is black body actually. Remember, this object is not a black body, and because I cannot assure whether this object can absorb every energy, every rays in electromagnetic spectrum. But I can assure this one. I can assure if any ray falls on this falls through this hole, definitely it will reflect inside this object, but it cannot go away from this hole. It cannot exit. Asara kaya video baha. Meha reflect වෙවි දෙනවා. මෙයාගෙන් ඇතුළට ගියොත් ඊයක් ගියාම තමයි ඉතින් ආයේ මෙහෙම රිෆ්ලෙක්ට් වෙවි තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි හදන්නේ. Is that clear? පැහැදිලිද? බලන්න එතකොට මම ගත්තොත් මෙන්න මේ හෝල් එක ගත්තොත් මේ හෝල් එකට වැටෙන ඕනම රේ එකක් වලනේ. ඒ ඇබ්සොර්බ් කරනවා. If you consider about this hole, all the rays that falls on this hole, what will happen? This hole will absorb every electromagnetic ray, and therefore this hole can be considered as a black body. Hole like a black body appear. Is that clear? Therefore, if we consider about black body, then we can eliminate the second factor. Second factor means the nature of the surface. Nature of the surface can be eliminated because if we consider about black body, that body can absorb every electromagnetic ray. Therefore, no matter what is the nature of the object, it can absorb any electromagnetic radiation. Therefore, if we consider about a black body, black body radiation, there are only two affecting factors today. What are those? Then the temperature and the surface area. And therefore, if you consider black body radiation, there are only two affecting factors today. The nature of the surface will not be affected because a black body means a black body. And black body means black body, it can absorb any radiation. Therefore, do not worry about the ability of absorption. Is that clear? Make it එහෙම අපි ගත්තොත් එහෙම බලන්න මොකද්ද මේ ඕනිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් එයාගේ රේඩියේෂන් එකට
factors තුනක් affect වෙනවා මොනවද? temperature එක, surface nature එක, area එක, surface area එක. But if you say about black body, there are only two factors, temperature and surface area. Surface nature will not be affected to the black body variation. Is that clear? Yeah. Thank you. Now, okay, uh, we can consider, now we can go for, actually we can go to the previous, may discussion there, that is the factors affecting to radiation. Factors affecting radiation. Actually, there are three factors now. Now, we are going to consider the black body radiation. So if you consider about black body, there are only two factors affecting to black body radiation. What are those two factors? If this is black body, there are only two factors, temperature and surface area. Therefore, heat energy emit, heat energy emitted due to radiation, heat energy emitted due to radiation from a black body depends on two factors. Heat energy බලන්න, heat energy emitted as a radiation from a black body depends on two factors, okay, two factors. One is temperature, other one is surface area. Surface area. මේක පුතේ අපි black body radiation කියන එක දාගන්න black body radiation. Heat energy emitted as a radiation from a black body depends on temperature and surface area. මේ දාගන්න. මේක note එක දාගන්න පුතේ.
Ah, I forgot one thing, Pute, there's a third factor. I මේක කතා කරන්න time කතා කරනකොට time කතා කරන්න because suppose if we expose our thermometer හිතන්නකො now there's a black body now there's a thermal temperature detector sorry the radiation detector and now suppose this detector is there for 5 minutes 5 minutes. Then in the same condition, we can let this radiation detector to stay at the same position for 10 minutes. Initially 5 minutes, now 10 minutes. Then what will happen? What will happen? Definitely this object will expose to more radiation. No? More radiation. නේද? ඇයි? අපි දැන් අපි අර X-ray room එකකට එහෙම යනකොට කියන්නේ අර වැඩි වෙලා ඉන්න හොඳ නැත්නම් නේද? හරිද? අපි expose වුණොත් අපි expose වෙන එක time එක වැඩි වෙනවක් හිතමු. අපි මොකක් හරි radiation එකට expose වුණොත් එහෙම ඒ expose වෙන time එක වැඩි වෙන්න අපේ මේ අපිට එන radiation එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ heat එක වැඩි වෙනවා. හරි? Therefore, if this object exposed to radiation for longer time, then more heat energy can transmit from here to here, from here to here, from here to here. Then more radiation will be absorbed by this thermometer, then the temperature will be increased relatively high level. Is that clear? Therefore, there's another factor that is time. That is time. That is time. Maybe special factor එකපාරට අමතක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් time එක බලපාන time එක expose වෙන time එක වැඩි නම් අනිවාර්ය radiation එක වැඩි. Is that clear? Is that clear? Now we need to build an equation, okay? So when we are building an equation, we are going to constant these two factors. That means we are going to eliminate the effect of these two factors. We are going to eliminate the effect of these two factors. First, we have eliminate the nature of the surface. How did we eliminate the nature of surface? We have chosen a black body. We have chosen a black body. Now this is a black body. As this is a black body, the nature of surface will not be affected with the radiation. And therefore, the second factor is eliminated. Now I am going to eliminate these two factors also. These two factors also. How can we eliminate these two factors? කොහොමද මම මේ factors දෙකත් eliminate කරගන්නේ? මෙතන ලස්සන දැක්කම පොතේ. And පොතේ actually we have black body radiation means actually these factors affected the heat energy. These factors affect the heat energy due to radiation. Therefore, these three factors, temperature, surface area, and time, affect to energy, heat energy. Heat energy
gain by radiation. Therefore, these three factors affect to the radiation, means energy. Huh? But if we consider, sir, इधर हम मेरे देर में मेरे दाग T8 high these are related to means these three factors affect to heat energy gain by radiation. Heat energy gain by radiation in a certain object. In a certain object. In a certain object, which is exposed to a radiation. Therefore, these factors affect to the heat energy gained by radiation in a certain object which is exposed to a radiation. How shall I rest? So now this is the black body. Now it can emit heat today. So this emission is this heat is emitted as a radiation. Heat emitted as radiation. So we consider the total energy. Initially, we consider the total energy emitted by this black body as a radiation. Therefore, energy means the total energy emitted by this black body as a radiation. That depends on the temperature, surface area, and time. But suppose if we consider
a unit area, if we consider a unit area, of the black body, I can consider the energy emitted or energy per unit area. I can consider the energy per unit area. So if I consider the energy per unit area, then the second factor, the surface area, can be neglected because area always equal to unit quantity. Therefore, if we consider if we consider the total energy puthe, we have to consider the area. If we consider total energy, we have to consider area. So instead of considering total energy, I can consider the energy per unit area. Energy per unit area. Energy per unit area. Therefore, I can consider energy per unit area. Energy per unit area. And අන්න අපිට හිතන්න පුළුවන් එනර්ජි per unit area හිතන්න පුළුවන්. එහෙම හිතපුවම මොකද වෙන්නේ? ඔන්න area එක අයින් area එක අයින් ඊළඟට time එකත් අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් මොතේ. Energy per unit area per unit time. Per unit time. හරිද? Energy per unit area per unit time. So if we consider the energy per unit area per unit time, then what will happen? Then the area is equal to 1 unit, time also equal to 1 unit. Then I can eliminate the effect of surface area and time. Therefore, instead of considering the total area, I can consider the energy absorb or release. දෙකම වෙන්න පුළුවන්. absorb වෙන්න පුළුවන්, release වෙන්න පුළුවන්. As a radiation through a black body. Energy per unit area per unit time. Energy release or absorb per unit area per unit time as a radiation by a black body. Depends on only the temperature. එහෙනම් black body එකකින් radiation එකක් විදිහට එළියට යන හරි absorb කරනවා. දෙකේ මොඩයක් වෙන්න පුළුවන්. either absorption or emission. Both can be happen. That amount depends on temperature only. Temperature. Is that clear? Is that clear? Say another question. The energy per unit area. Normally, energy per unit area is called the intensity of that energy. Energy for unit area per unit time. That is called intensity of that energy. And therefore, if we consider about energy absorbed for that.
as a radiation to a energy absorbed or emitted as a radiation through a unit area of a black body in unit time period. In unit time period, we call this value as E to K, energy per unit time per unit area, energy per unit time per unit area depends on temperature. Temperature. And, so this is called Stefan law. Stefan says this E value, Stefan says in his law, this E value depends on fourth power of the absolute temperature. Fourth power of the absolute temperature. Today, this is the fourth power of absolute temperature. Absolute temperature. Is that clear? Is that clear? Therefore, from this one, we can detect, we can define the equation is equal sigma T4A. This equation is called Stefan's equation. Stefan's equation. Stefan's equation. Okay then. It's Stefan's equation. Sigma T4. Sigma T to the power 4. T to the power 4. This is called Stefan's equation today. This sigma value, this sigma is called Stefan's. Okay, this value is called Stefan's. This is Stefan's equation. This value is called Stefan's constant. Stefan's constant. මේක විදියට. අර මේ blue color එකෙන් තියෙන එක අන්තිම විදියට.
Hello. Therefore, if you consider what E putih, E is equal energy per unit area per unit time. Energy per unit area per unit time from a heated object. From a heated object. බලන්න පුතේ, therefore unit of E. Energy per unit area. Energy is measured by joule පුතේ. Joule per unit area. Per unit area means this should be divided by area per unit time. Therefore, it should be divided by time also. Joule over S. That means joule per second. That is equal to what? Joule over S is equal to what? Therefore, this one is equal to what? Divided by meter square. Therefore, unit of E is equal to what? Per square meter. What per square meter? What per square meter? And therefore, this is called intensity. Intensity correction. Unit of P is make a then I can calculate, find the unit of sigma. The unit of sigma is equal what per square meter is there. T4 is other particular again Kelvin minus 4. Yeah, Kelvin minus 4. The value of sigma is sigma is equal 5.7 into 10 to the power minus 8 watt per square meter for Kelvin minus 4. Yeah. Okay, this E is equal to energy per unit area per unit time. Unit area per unit time. Okay? Unit area per unit time. Then I can determine energy per unit time without area, energy per unit time. So if I multiply this value by the area, if I multiply this value by area, then I will have energy per unit time. Okay? Now E is equal sigma T4 putih. If I multiply both sides by A, multiplying
by area. Then I will have EA is equal A sigma T4. A sigma T4. So EA means now area is there, area is there. So area is there. Therefore, this EA is equal energy per unit time only. EA means energy per unit time. Therefore, this is equal energy per unit time. Energy per unit time. What the energy per unit time can මොකක්ද? What is the physical quantity? Energy per unit time? Energy per unit time? Energy per unit time can මොකක්ද? Yes, power. There is power. This one is equal power. If I consider it as P, power, therefore power is equal A sigma T4. Therefore power, energy per unit time is equal A sigma T4. The energy. Therefore P is equal A sigma T4. Here P means power. P means power. Energy per unit time. Here E means intensity, that means energy per unit time per unit area. Per unit area. Here area is there, here area is there. Therefore, this one is equal energy per unit time, that means power. Megawatt. Hello there. Shall I rest? So there this may now remember the one. Remember this one. These equations are valid only for black bodies. Only for black bodies, because we did not consider the effect of surface nature. We did not consider the effect of surface nature here. Here we did not consider the effect of surface nature because these are black bodies. Therefore, this equation can be used for the calculations of black body radiations only. Black body radiations only. Note down that thing. These equations are valid only for black bodies. These equations are valid only for black bodies. Black body radiation. Black body radiations. Black body radiation.
හොඳයි බලන්න හැමෝම මේක බලන්න මේ ලස්සන එක ගන්න මේ වල කතාව. Now suppose now there's a black body. This is a black body and here there is a normal object. Normal object which is exactly same as this. These two objects are identical, but the thing is, this is a black body, this is a normal object. So you know, if we place these two objects at the same temperature, if we heat this object up to the same temperature, suppose the temperature also same. If we heat this object up to the same temperature, and suppose these two are in isolated environment, මෙයාගේ මෙයාට බලපෑමක් මෙයාගේ මෙයාට බලපෑමක් නැහැ කියලා හිතන්න. නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. එහෙම දෙයක් නැහැ නේද? These two are in isolated conditions. Then, you know, if this is a black body, it can emit every energy. That means it can emit every electromagnetic rays when it heated up to a certain temperature. Therefore, energy released by the black body should be higher than the normal object. Is that clear? Therefore, energy released by the black body per unit area per unit time. Therefore, energy released by the black body to a unit area in unit time අපි කියමුකෝ දැන් මේක E V0 කියලා. E0. Then the same thing, energy released by the object area in unit time. Definitely, I know E0 is higher than E because black body can emit every energy. Therefore, the energy released by a black body is higher than the normal condition, and this is the ideal condition. This is the ideal condition. And therefore, if there's a change, that change is due to the change in surface nature, no? Because all the others are equal. All the others are equal. Temperature is equal, area is equal, then time is equal. All are equal. Therefore, if there is a change in E values, capital E values, that should be due to the nature of the surface. Is that clear? If it is clear, please raise the hand. They know to say. Then we can define a factor simple E, which is equal to E over E0, E over E0. This is called surface emissivity.
Emissivity. Emissivity means that is the ratio between energy released by the object to a unit area in a unit time divided by the energy released by the black body to a unit area in a unit time which is in the same condition. Is that clear? P is called emissivity. So if you calculate the emissivity for certain object today, then I can use the Stefan law for that object also. Right? No? Because you know, E naught, E naught is equal A, sorry, E naught is equal sigma T4. Yeah? You know, E naught is equal sigma T4. No? You know, E naught is equal sigma T4. Therefore, E over sigma T4 is equal to E. Therefore, E is equal E sigma T4. Therefore, this equation is valid for any object. This equation is valid for any object, not only black body. This equation is valid for any object. If it is a black body, black body, this ratio should be equal to 1, no? This one also black body, this one also black body. Therefore, this ratio should be equal to 1. If it is a black body, this ratio should be equal to 1. If not, there should be a value which is less than 1. Therefore, this equation can be used for any object, not only a black body. Is that clear? Is that clear? පැහැදිලි? එහෙමයි. මේක දාගමු පුතේ අපි මේ විදිහට චුටි ටොපික් එක දාගෙන මේක දාගමු. ඒක මේක නෝට් එකේ මම දාගන්න බැලුවා මේක. නෝට් එකේ නෑ මේක. ඒ නිසා මේක නෝට් එකේ දාගන්න. Conversion topic එක දාගන්න. Converting the Stefan's law for any object. Converting the Stefan's law for any object. Then write on this. We can consider two similar objects. We can consider two similar objects. Full stop. One should be a black body. One should be a black body. And one should be a black body. And the other can be any object.
Suppose both objects are heated. Suppose both objects are heated to the same temperature. To the same temperature. Okay, let me write this one. Make up of the Anipa. Don't write this one. Don't write this one. Just draw these images and write these two. Write these two. Hello, have you finished? Stefan working very good. They are just learning very good. And there are this one. There are this one. Here, all the conditions are same. All the conditions also here, all the conditions in both objects. Here, all the conditions in both objects are same except the surface nature.
Masa hindi na to niya. Tingnan ka naman. Okay. Um, there are this one. E naught value is higher than E. E naught value should be higher than E. As a black body, as a black body emits, as a black body can emit. E naught is higher than E as a black body can emit more energy as a radiation. Therefore, capital E over E naught ratio, capital E over E naught ratio ratio reflects reflects the deviation of the normal object from the ideal condition. E naught ratio reflects the deviation of the normal body from the ideal condition due to its surface nature. Due to its surface nature. The log E naught is equally E simply is sensitivity. Therefore, මේක යටින් ලියන්න මේක අතින් ලියන්න එපා. මේක ලියන්න ඊට පස්සේ යටින් මේක ලියන්න ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට පැනලා ලියන්න.
Hello. Then this is very important. Then P value. P means power. Power is equal AE sigma T4. That is power. This is intensity. This is power. Power is equal E. AE is equal to T4. AE is equal to T4. Then right under this, these two equations can be used for any object. These two equations can be used for any object. Okay. Now, we have determined the energy absorption or energy emission by a heated object as a radiation. And, but we have considered only one way to think. Actually, we have considered only one way. But suppose now there is an object here. There is a heated object here. Now this object is there, and its temperature is T. Its temperature is T. Suppose this is object. This temperature is T, and the surrounding temperature is T naught. Suppose T is higher than T naught. T is higher than T naught. Again, suppose this is Kelvin 300, 400. This is Kelvin 400. This is until Kelvin 300. Make Kelvin 300. Make Kelvin 400 again. Therefore, this is a heated object. Therefore, temperature of this object is higher than the surrounding. But surrounding has a temperature. Okay? Surrounding has a temperature. Therefore, there is a heat loss. There's a heat loss from this object. There's a heat loss from this object as radiation to the surrounding. There's a heat loss of this object as a radiation to the surrounding. Okay. The power of heat radiation. The power of heat radiation is equal, AE sigma T4. AE sigma T4. So this is due to the temperature of this body. But not only this kind of heat loss, but also the heat absorption. That's the heat absorption. Actually, there's a temperature of the surrounding. Due to this temperature of the surrounding, definitely there's a heat absorption. There's a heat absorption. Actually, as the surrounding temperature is T naught, suppose this T1 and T naught all are constant throughout the time. We have to time at the negative time. Therefore, the heat absorption, there is a heat absorption as a radiation, as well as heat emission. Heat absorption as well as heat emission. Heat emission is equal to this one. That depends on the features of the object. Heat absorption. The heat absorption is equal P1 AE sigma T naught for voltage. මේ පැත්තට එන්නේ sigma T naught for කොහොමද ඒක උනේ? බලන්න. Suppose
Uh, now this object temperature 400 Kelvin, 400 Kelvin, maybe 300 Kelvin. Suppose you need to keep this temperature as a constant. You need to keep this temperature as a constant. As well as you need to keep this temperature as a constant. Again, temperature is constant temperature වෙනස් වෙන්න බෑ කියලා. Temperature වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්. Temperature වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් හිතන්න මෙහෙම දැක්කේ. දැන් මම මේ පැත්ත හිතන්නකො මෙයා විතරක් හිතනවා. ඒ කියන්නේ මම emission part එක විතරක් හිතනවා. emission part එක විතරක් හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයා මෙන්න මේ කියන rate එක මෙන්න මේ කියන මේකකින් heat එක loss වෙනවා. This is the heat loss. Either A, E, sigma, T, O කියලා rate එකකින් heat එක loss වෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙයාගේ absorption එක හිතුවොත් මෙයාගේ absorption එක හිතුවොත් බලන්න දැන් බලන්න වටේ temperature එක 300 K. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ දැන් 300 K තියෙන්නේ වටේ temperature. දැන් මෙයාගේ absorption එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ absorption එක එතකොට AE sigma T not for වෙනවා. මේක heat emission එක මේක absorption එක. This is heat absorption. This is heat emission. This is heat absorption. Therefore, the net heat emission should be equal to the difference of this. This is heat emission minus heat absorption. This is net heat emission. This is net heat emission. This is heat emission. This is heat absorption. So this is called net heat emission. Okay, net heat emission. Is that clear? Is that clear? Clear or not? එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මොකක් හරි එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙනකොට absorption එකක් වගේම emission එකක් වෙනවා. එතකොට emission වල rate එක මොකක්ද absorption වල rate එක මොකක්ද දෙකම බලන්න. දෙකම බලලා net rate එක හොයන්න වෙනවා මොන පැත්තද තියෙන්නේ. මොන පැත්තද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ room temperature එක වැඩි නම් මෙයාගේ absorption එකක් තියෙනවා. මේකේ temperature එක වැඩි නම් මෙයාගේ loss එකක් තියෙනවා emission එකක් තියෙනවා. Is that clear? පැහැදිලිද? මේ AE sigma කියන එක constant කොට therefore T4 minus T0 තමයි එන්නේ. T4 minus T0 4. මේ තේරෙන ප්‍රශ්න හරියට රෂන් දෙන්න. So this is the net heat absorption. Net heat absorption. Is that clear? පැහැදිලිද ස්ටෙෆාන් වලට? Is that clear? So this is about Stefan law. They making अब Stefan law का picture Stefan law के महाविद्यालय में आता है ना. So this is about Stefan law. So I will send you some question with the note. Then please do those questions and send the answers to me. Send the answers to me. Then next class we can discuss the answers today. Discuss the questions. ඒ නිසා අපි ඊළඟ ක්ලාස් එකේදී අපි ඊළඟ මේ සෙග්මන්ට් එක කතා කරමු. අමාරු එකක් නේ මේක. මේ ලෙසන් එකම අමාරු නැහැ. යුනිට් එකම අමාරු නැහැ. ලේසි. ඒ නිසා බය වෙන්න යුනිට් එකක් නෙමෙයි මේක. මේ තියරි වුණත් මෙහාම කොමාරු දෙයක් නෑ. හැබැයි ඉතින් අර මේක අපි කතා කරන්නකොට බොහොම ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් සහ වෙනස් තියරි ගොඩක් තියෙන තරම්. හරිද? ඒ කියන්නේ මොඩර්න් ෆිසික්ස් වලට අවිල තියෙන තැනක් මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ඒක කියන අර කතන්දර ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුළේ අපිට කතා කරන්න ගොඩක් තියෙනවා. හරි?
මේ එච්චරයි වුණාම එක්සෑම් එකේ ක්වෙස්චන් එක එහෙම ගොඩක් වෙලාවට අමාරු ක්වෙස්චන් එකක් නෙවෙයි මේකෙන් එන්නේ. හරි. ඕකේ. අද අපි එහෙම අද ක්ලාස් එක මෙතන ඉවර කරමු. මේ මොකද මම තව කීප මිනිත් ඉන්න තියෙනවා ඊට වඩා ඉස්සරහට යනවා කියලා ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න තියෙන පොඩක් ගැඹුරු කතන්දරයක්. ඒකට පොඩ්ඩක් නේ ඇත්තටම ටිකක් වෙලාවක් ඕන එකට. එහෙමවත් අපි ඒක ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. මේ මන්ඩේ ක්ලාස් එක අපි තියාගමු මේ lesson එක. Okay. Then we can complete today's lesson. I will send the note after the class today. So please do the questions and send that to me. Send your answers to me. Okay. Other lesson එක තේරුණාද ඔයාලට නේද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? Thank you. Okay, but then we can complete today's lesson. Everyone, have a good day with it. Everyone, welcome. Yeah, welcome.